Derrama a luz do sol pelas janelas, pra o meu olhar clarear, pra o meu olhar cantar. A mata, o rio, a voz da cachoeira, pra iluminar o ar e o coração. A mata, o rio, a voz da cachoeira, pra iluminar o ar e o coração. Om bubu vaswaha tassa vitur vareniam. Devasya dimahi diyoyona prachodaya. Derrama a luz do sol pelas janelas, pra o meu olhar brilhar, pra o meu olhar cantar. O espaço, o céu, o canto das estrelas, pra iluminar o ar da nova terra. O espaço, o céu, o canto das estrelas, pra iluminar o ar da nova terra. Om bubu vaswaha tassa vitur vareniam. Devasya dimahi diyoyona prachodaya. Om bubu vaswaha tassa vitur vareniam. Devasya dimahi diyoyona prachodaya.
Pintou o céu no entardecer, sinais de fumaça talvez. Serão os índios astrais te chamando pra ver. Pintou o céu no entardecer, sinais de fumaça talvez. Serão os índios astrais te chamando pra vir, te chamando pra ouvir. Circula a energia da terra outra vez em ti. Circula a energia da terra outra vez em ti. Chama, chamou, chama, chamou, cachoeira no rio, floresce a juventude aqui. Outra parte civil em ti. São brancas tuas veias e fortes as teias que prendem os meus sonhos bons. Que sonhos bons. Circula a energia da terra outra vez em ti. Circula a energia da terra outra vez em ti. Chama, chamou, chamando, chama, chamou, chama. Te chamando pra vir, te chamando pra ouvir, te chamando pra vir, te chamando pra ouvir. Arro, Lakesh, gratidão, gratidão pela divina presença de cada um. Estou com o meu querido, amado amigo Aníbal por aqui. Aqui estamos. Aí está. ¿Estamos? Ahí estou? Dale. Tudo bem? Aqui, brother, aí estamos. Então, eu vou te pedir para a gente, se tu puder traduzir para o inglês, que nós temos, tá? Então, mais uma vez, arro, gratidão, boa tarde. Good afternoon. Feliz Buenas tardes. Feliz 599. Happy 199. Vou passar aqui a fala para o nosso querido amigo Rodrigo, mas antes de passar para ele, eu só queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. We want to thank everyone for being here before giving the word to Rodrigo. Agradecer, Quería agradecer a todos los que están acá y también a Rodrigo. e queria agradecer especialmente a todos os 15 que trabalharam para tornar real esse encontro. Want to thank as well to everyone that has been working so hard to make real this encounter. Y agradecer a todos los acrediten. quienes que trabajaron en para hacer posible este encuentro. Que acreditem, somos todos nós. It's all us. Somos todos nosotros. Mas gostaria também de falar em nome da Juliana, da Leilani, Also, we want to talk in name of Juliana. que é humana Quiero hablar elétrica, también a nombre de Juliana,
Da Leilani, Kim Espelho Espectral, branco. Lailane, also King 258. Vitya Ilani también espejo, espectral blanco. e a Vitya, Kim 107. And I didn't understand the name, but it was King 107. Para ella Também, también, que es King 107, que e não cooperó. deveria, né, esquecer da nossa querida e amada Rainha Vermelha, Kim 185, que vai estar com a gente hoje aqui. Né? And as well, special thanks to the Red Queen, King 185, that's going to be with us soon. Y también en especial a la Reina Roja Stephanie, King 185, que está aquí con nosotros. Bom, e agradecer aos Kings do Chile, que o Rodrigo certamente vai trazer, né, cada um deles aqui para esse momento. Also thank the kings from Chile that Rodrigo will name soon. Y sí, agradecer a los Kings de Chile, que pronto yo, Rodrigo, los voy a nombrar. Isso. Pero hay una persona que yo já estava me olvidando, que é Belém, King 50. Muitas graças, que sempre está junto. Also Belén, King 50, always together. Sí. Bueno, agradecer a Josefina, también, Mano Espectral Azul, por también haber trabajado en la traducción de este libro que vamos a presentar. Josefina King 167, that also worked in the translation for this book we are about to present. Y también a mi amada y querida Chantal, que siempre es el apoyo de mi vida por estar acá. And as well his wife Chantal, that is the support of his life for being always there. Ujú. Rodrigo, Bueno, estamos muy contentos de ser parte de esta red We're very happy for being part of this net con gente sumamente creativa with people entirely creative y por sobre todo gente amorosa. and especially lovely people. Para comenzar entonces con este evento, lanzamiento de la Terma de la Reina Roja, To begin then with this launching of the Terma of the Red Queen, les voy a pedir que nos sintonicemos un poco para hacer la plegaria a las 7 direcciones he's asking to tune in to make the prayer for the 7 directions. Vamos a inhalar y exhalar para generar este campo electromagnético. Inhale and exhale to generate this electromagnetic field. Y dirigimos nuestra atención hacia el norte galáctico. And we direct our attention to the galactic north. Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros para que veamos las cosas con claridad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure en nosotros para que conozcamos todo desde adentro. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen a nosotros ahora. Desde la casa interior de la Tierra, que el latido del corazón de cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que acabemos con todas las guerras. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes al mismo tiempo, que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Hayum, Yum, Unavku, Unapu, Evan Maya, Emaho, Hayum, Yum, Unavku, Pu, Evan Maya, Emaho,
Hayum, Unavku, Evan Maya, Emaho. Hoy estamos en Alfa 26 de la luna magnética del propósito, Today is Alpha 26 of the magnetic moon of purpose, en el 1599, 199, tormenta autoexistente azul. blue self-existing storm. Defino con el fin de catalizar, I define in order to catalyze, midiendo la energía. measuring energy. Sello la matriz de la autogeneración. I seal the matrix of the self-generation Con el tono autoexistente de la forma. with a self-existing tone of form. Yo soy guiado por el poder de la visión. I'm guided by the power of vision. Y hoy la unidad en el banco Psi, la unidad Psicrono, es Sol cósmico amarillo, Kin 260. And King 260, yellow cosmic sun in the Psychrono unit. Así que de esta manera damos por abierta esta sesión de hoy, este evento. In this way, we open this event for today. Sí. Bueno, André, ¿dónde estás? Where are you, André? Here. Cuenta. Sim. Nós vamos agora assistir o vídeo, né, que a Stephanie enviou, ou a Stephanie vem saludar, como é o... Sí, ella primero, sí. Sim, já. Vamos a recibir a Stephanie. Ella, la verdad que va a ser una conversación breve al comienzo, y después vamos a presentar el video ya hablando más del tema del libro de la Terma, del Terma de la Reina Roja. So we first will receive the Red Queen, and then we're gonna watch a video that she sent specially for this occasion. Hello, dear Stephanie. Abrir el micrófono y André, por favor, dela. Ahí sí. Ok. Um momento, por favor. Sí. Un momento. One moment. There. It's open. It's open. Okay. Hello, in Lakesh, everybody. Good to see you. Is Anibal, are you translating? Yeah. Okay. Yeah. Okay, first, I just want to thank Andre and Rodrigo for arranging for all of us to just have a heart connection for a moment. Primero quero ter uma boa conexão del coração com todos nós e agradecer a Rodrigo e André por semejante trabalho para poder fazer isto. In a time when our planet has lost the sacred way. En este momento en que nosso planeta ha perdido su modo sagrado. So I was so touched to see that video of the Brazil Center. It was so touching to see. E foi muito conmovedor ver o vídeo feito lá no centro do Brasil, no centro da Nova Terra. It's so good to see the sacred being demonstrated. So thank you, Andre, for all of your work. É muito bom ter visto o sagrado em todo esse esplendor de trabalho. Muito obrigado, André, por semelhante trabalho. And before I say a few words, we're having a hurricane here, so it's a real storm right now. Antes de decir algumas palabras, ali eles estão tendo um furacão. Então é verdadeiramente tormentoso o dia. My internet is unstable. It's Hurricane Hillary. You might have seen it in the news. Es el huracán Hillary y su internet entonces está inestable. In Mexico, Los Angeles, Las Vegas, so it's right now. México, Los Ángeles y Las Vegas está siendo afectada ahora mismo. But
we are here to launch the Terma into Portuguese and Spanish. Pero estamos aquí para lanzar la terma en portugués y en español. And it's really a reminder of our sacred essence. Y es realmente un recordatorio de nuestra esencia sagrada. And the reminder that we are multidimensional beings. Y un recordatorio de que somos todos seres multidimensionales. And what we are actually part of is so vast beyond comprehension. E daquilo que somos parte todos é tão grande assim que está além, mais allá de la compreensão. And sometimes in our day-to-day life, we can forget how magical this journey is. Algumas vezes en nossa vida día a día podemos esquecer, olvidar cuán mágico este camino es. And in the video, I explain a lot. En el vídeo él la explica mucho. But the essence of, these are images, original drawings by Valum Votan, José Argüelles. Pero en la esencia estas imágenes originales feitas por Valum Votan, José Argüelles. And it's no accident that they're being released now for Portuguese and Spanish. Y no es accidente que agora estén siendo liberadas en portugués y en español. Ultimately, these are memory codes. De última, estos aquí son códigos de memoria. Meant to remind us why we've incarnated and of the deeper journey that we're all on together. Que están destinados a ser un recordatorio, una lembranza de esa viaje para la cual estamos todos destinados. And it's a message to remind us to remember the original vision. Es una mensaje destinada a lembrar, recordar la visión original. And this world is like a stage set for our soul evolution. Este mundo es solo una especie de escenario, un palco para este aprendizado. And we are tested through multiple distractions on this planet. Y estamos siendo testados a través de muchas distracciones en este planeta, en este momento. It's like we're there's a tug of war for our attention, for our soul. Es como si todo estuviese pushando a gente de un lado para otro pidiendo atención. And this is just a reminder to keep focus on the center point. Es solo un recordatorio para mantenernos concentrados en el punto central. And to hold our continuing consciousness of the greater dream. Y sostener una conciencia continua, lembrando o sonho mayor. So the Terma, even though it's in the form of a book, incluso esta terma que está en forma de un libro, it's a transmission to our essence to wake us up further. Es una transmisión para nuestra esencia poder despertarse ainda más, aún más. And to remind us that with all of the worldly information, distractions, density, y una lembranza para que a través de todas esas informaciones, distracciones e interrupciones, first is don't be afraid of any of it. Primero y principal, no tener miedo de ninguna de ellas. And second is to really cultivate what is eternal inside of us. Y segundo es cultivar aquello que es eterno dentro de nosotros mismos. So the most important thing is the cultivation of our holon, or of our inner essence. Lo más importante entonces es el cultivo de nuestro olón o de nuestra esencia interna. Because ultimately this whole world will fall away. Porque de todas maneras, de última, todo este mundo va a caerse en pedazos. And we are time traveling journeyers, and we're just here for a little while. Y somos viajeros do tempo y estamos aquí solo por un tempiño. And all the work that we're doing is not just for this world, it's affecting other worlds as well.
Y todo el trabajo que estamos haciendo no es solo por este mundo, está afectando otros mundos simultáneamente. So however that you've been feeling in your day-to-day life, Entonces, no importa cómo sea que nos sentimos en nuestra vida do día a día, this is just a reminder esto es solo un recordatorio that you have the power and the magic is real, no matter what the world tells us. de que nós temos o poder e que a magia é real, não importa que seja que o mundo esteja dizendo para nós. The nature of this world is to stamp out our imagination and our memory of who we actually are. La naturaleza de ese mundo es tentar separarnos de nuestra imaginação e de la lembrança de qué é nossa essência realmente. So the terma comes in as a reminder. Entonces la terma entra en jogo como un recordatorio, una lembranza. And it's completely intertwined with cosmic history. Y está completamente entrelazada con la historia cósmica. These images were the memories that Votan was having when the cosmic history was being transmitted. Estas imágenes eran las memorias que Valum Votan estaba recuperando en cuanto a historia cósmica estaba siendo transmitida. And it's the reminder for us to remember and to help veer with our consciousness the course of the planet. Y es para nuestra memoria poder relembrar qual que é a correção do curso do planeta. And so I think I say everything in the video. Ela acredita que já falou tudo no vídeo. But really, it's just always so beautiful whenever we come together and we're telepathically even more connected when we can see each other. Mas é muito lindo quando a gente fica junto, aunque sea telepaticamente, e podemos ver o rostro uns dos outros. So I pray that everyone who receives the book Ela reza para que cada que recibe o livro will receive a blessing just for them of what they need to know for the next stages of their journey. vai também recibir uma bênção, uma bendição para poder saber interiormente qué es lo que se espera dele no resto da viagem. And the main thing is to feel the energy. It's an essence transmission. E a coisa principal é sentir a energia, é uma transmissão essencial. And so I think we can show the video now. Então ela acha que podemos mostrar o vídeo agora mesmo. Thank you so much. I love you, and in Lakesh to everybody. Gracias, muito obrigado, amo vocês, e Lakesh para todos. Thanks. You. Greetings, and in Lakesh, beloved kin. I was invited to speak about the release of the Terma of the Red Queen in Spanish and Portuguese, the first edition, and the second edition in English. So the Terma of the Red Queen is a magical encoded visual journey into the archetypal and mythic realms. And it's meant to attune us to the deeper stratum of our beings. And the book contains the original drawings by José Argüelles Valum Votan, and the images have not been digitalized in order to maintain the essence of the transmission. And the transmission is part of the memory stream of the GM108X Galactic Mayan Mind Transmission. And the Galactic Maya are the universal ones who transcend the context of this particular time space. And the Terma is being put out now at a time when it feels that our world has lost sight of the sacred path or the sacred ways,
or where the inner essence isn't as valued as it once was. So a main theme of these images is the theme of initiation. And I'm sure we can all relate to initiation. And it means, you know, sometimes events take place that are maybe uncomfortable, but they're meant to increase our awareness. So initiation is the progression from one level of consciousness into the next. So that's a main theme of the Terma. And these images were first activated by the vision of the final days of Maldek and the need to regain our memory so that we do not repeat the same catastrophes. And the shattering of Maldek is just a fractal of the memory of the cataclysms that are buried in the human psyche. So in our collective psyche is this memory of cataclysm or destruction. It's where a lot of the fears come from on the planet. And it's a time loop that we are here to become conscious of and to help break through. So the images in this book were received over a 260-day cycle that coincided with the initial reception of the Cosmic History Chronicles, the raw data that would later form the Cosmic History Chronicles. So this vision and recollection of the final days of Maldek unlocked the gates of cosmic history and the Terma of the Red Queen. The word Terma means hidden treasure, and it's associated with the Tibetan tradition, primarily the Vajrayana branch of Buddhism that is traced to Padmasambhava and his consort Yeshe Tsogyal. And they planted knowledge in the astral realms to be retrieved at a future time by specific people for specific purpose. Those who discover these hidden teachings are known as tertons. So the Terma of the Red Queen is actually the fourth of 5 stages of a greater Terma, which is the Telektanon prophecy of Valum Votan. And so this fourth stage of 5, the fourth stage is the Terma of the Red Queen and the Cosmic History Chronicles. They are intertwined and were created simultaneously. And it's called Terma of the Red Queen as we're dealing in the archetypal realms. Archetypes are universal symbolic patterns that are encoded into our soul's journey. So ultimately, the Red Queen is a multidimensional archetype. It represents the impersonal, anonymous, feminine force field. And it's the archetype that holds the keys to memnosis. Memnosis meaning the primal memory of the lost and forgotten worlds. And so the Red Queen, the archetype, is the one who safeguards the memory of the lost worlds. So the memory of the lost worlds is safeguarded by the feminine matrix. And this archetype signifies also the recollection and the redemption of the interval of lost time and eternity. So it's the safeguard of the encodements of all of the knowledge that has been forgotten. Okay, and it also is the archetype of the return
to the divine imagination. And this means that ultimately the return to the divine imagination means that you're able to dissolve yourself back into the source or back into the void in order to listen again and receive new instructions or the new dreams, which may be very different than what's gone before. And this archetype also represents the synthesis of the soul journey that leads to liberation so that a new story might emerge. So again, we can think of Terma as treasures that are encoded into the fabric of the universe. These treasures are like alarm clocks that are planted within the time-space continuum, and they're set to go off at specific moments in time to assist us in our further awakening. And ultimately, all of this knowledge stream, the GM108X, Telectonon, Terma of the Red Queen, cosmic history, law of time, all of it is to help us to break free from the earthly conditioning and gain a whole system's comprehension of a vast synchronic order of existence that's connected fractally to other realms and other times. So it's all leading us toward universal recollection, or Ur. The images that you will see in the book are highly coded. So take time to meditate with them. And when you contemplate them, just try to have an empty mind and allow whatever's meant to unlock whatever perceptions that arise to come to the forefront. And like I said, they are, a main theme is initiation. So you will see a lot of images of beings in contemplation. You will see like a dismemberment of the ego, or beings that are traveling from one world system to the next. And initiation ultimately leads us into the deeper aspects of our being. And sometimes we can feel what this means. It's amplified late at night when you're alone sometimes, when you can feel everything. And you feel flickers of other times and other worlds, and you feel the remembrance that you're part of something so vast and so beyond your daily comprehension that it's just astounding when that realization comes. And so again, the best way to approach this Terma of the Red Queen is like a child stepping into a magical classroom, and imagine that each page is like a pop-up book. And if you sit with it and you ask it to inform you, then well, you'll have your experience of what can occur. And you want to reflect on each of the images in isolation, and then the images as part of the whole unfoldment. And the release of the Terma of the Red Queen in Spanish and Portuguese also coincides with the recent launch of the new Cosmic History website. It's just the beginning of a lot of knowledge will be put on there, and soon we will have it in translation to Portuguese, Spanish, and other languages. The Cosmic History further unfolds the knowledge base of the law of time and the Telectonon. And so may the images contained within the Terma of the Red Queen further unlock the memory of your sacred mission on this planet, and may all the love,
surround you. Signing off with love and in Lakesh. Aho. Gratidão, Stephanie, Rainha Vermelha. Gratidão por essa partilha tão amorosa e profunda. Thanks, Stephanie, Red Queen, for all that you shared. Nós estamos no caminho de volta e precisamos muito dessas ativações para recordar, principalmente essa força energética, essa frequência de conexão. Now we are in the way back, and we do need all these connections to remember all the process we are going through. Que principalmente nos desperta para trilhar caminho em paz, em harmonia. That wakes us up to walk a path in harmony and in peace. Caminho de volta para casa. A walk back home. Eu quero pedir para o meu querido amigo Rodrigo trazer algumas partilhas importantes aí para esse ciclo que a gente está vivenciando agora. He's inviting Rodrigo to share something with us too. Bueno, este evento, bueno, ya creo que ya Stephanie ya se salió del chat. Si es así, André. He believes that Stephanie is already out of the chat. ¿Sí? Bueno, Sí, pero ya saiu. Sí, la intención era que ella estuviera breve para que ella hiciera sus actividades y agradecerle por ese video y todo el tiempo que ella se tomó con nosotros. The intention was to make it brief so she could go back to her activities and thank her for the time she took to make that video. Sí. Y, bueno, el proceso que tuvimos de traducir el libro, que acá está en español y también está en portugués y en inglés. The process they've had to make the translation into Portuguese and Spanish of this book. También para nosotros fue una gran iniciación. It was as well a big initiation for them. Lo pensábamos hacer este evento en el día de la convergencia armónica. They were thinking in making this event in the day for the harmonic convergence. Pero no quisimos que se mezclara con el experimento de soñar, del sueño telepático. But they didn't finally want to make it mixed up with the experiment on the telepathic dream. Todo esto es parte de lo mismo, parte del mismo proceso que comenzó Valum Votan hace mucho tiempo atrás. All of this is part of the same process that long time ago Valum Votan began. Así es que ahora este libro estuvo solo como un original dibujado por Valum Votan para Stephanie. So till now, this book was drawn by Valum Votan, especially and only for Stephanie. Y estuvo 20 años sin que nadie más lo pudiera ver. And it's been non-visible to anyone else for 20 years. Y ahora lo tenemos disponible para que nosotros lo contemplemos como ella nos pidió que lo hiciéramos. And now we got it at hand to make the contemplation in the way that she asked us to do. En la pantalla ahí tenemos algunas imágenes de lo que contiene el libro. They are showing some images of the book, of the content of the book now. Que no fueron hechas en gráfico computarizado, sino que están directamente escaneadas del original que dibujó Valum Votan. That were not digitalized. They are just scanned from the originals made by the hand of Valum Votan. Aunque el texto que tiene dentro es breve,
Even when the text inside is brief, es muy profundo y es muy, en realidad, no son palabras. it's very deep, and as a matter of fact, it's not only words. Así es que es un honor de que también todo el esfuerzo que ha hecho el Instituto de la Ley del Tiempo a través de André y su equipo, It's a honor that through the effort that Andrea and his team from the Institute of the Law of Time have done, y también con el apoyo de la Fundación para la Ley del Tiempo en Chile y el equipo de acá de Chile, and also with the support of the Foundation for the Law of Time in Chile and all the team there in Chile, que pudo materializarse este libro, they were able to materialize this sacred book, I would say. sí. Y, los queremos invitar a que traten de obtener el libro en portugués en la página web Sincronario da Paz. We want to invite you to access the book in the internet site for the Foundation of the Law of Time and the Institute for the Law of Time. Y también en español a través del Instituto de la Ley del Tiempo y también a través de la Fundación para la Ley del Tiempo en Chile. So both Foundation and Institute are available to get the book. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos las imágenes, sí, teníamos las imágenes. Qué lindo. Sí, en realidad es como una especie de códice, ¿no? It's like a codex, and it's a fact that we want to see more. Es un hecho de que queremos ver más. Sí, sí. Aunque las veas todas una vez y hojees el libro entero, Even when you watch all the book once all together, siempre la vas a querer ver una nueva vez y va a ser distinto. then you always want to see it again, and every time is different. Porque en realidad la memoria de los mundos perdidos está dentro tuyo. Because as a matter of fact, the memory of the lost worlds is inside us. Uh-huh. Bueno, querido André, ¿qué más podemos decir? What else can we say, André? ¿Estás por ahí? O que eu posso compartilhar sobre esse livro What he may add to the sharing of this book de uma maneira muito breve in a brief way é que é como olhar as estrelas. is like watching the stars. A mente silencia The mind silence up, e você começa a adentrar na profundidade do teu ser. and then you begin to go into the depth of your own being. Quando eu recebi esse livro, When he received the book, eu comecei a meditar com ele and he began meditating with it, e em uma semana eu senti que tudo se transformou dentro de mim. in about a week, he felt that everything transformed into him. Então eu entrei em contato com a Stephanie através da Flávia, que está por aqui. Eu agradeço muito que ela tenha nos ajudado. So he got in contact with Stephanie through Flavia, that he want to thank very deeply. E eu pedi, por favor, precisamos publicar esse livro. And he said, we need to publish this book. Então eu propus também ao Rodrigo que a gente fizesse isso, uma força-tarefa conjunta. And then he proposed Rodrigo to make this work together. Porque apesar da gente viver nesse mundo quadridimensional, pentadimensional, que nossa busca é imaterial,
Because even when we live in this fourth dimensional and fifth dimensional world that our pursuit is not material, a materialização das informações, assim como essa própria sede Nova Terra e outras que existem, the materialization of this information as well as the materialization of the Center for the Nova Terra and other centers that are in process of existence, gera um apoio imensurável ao movimento. generates a support that is able to be measured to the movement. Portanto, as publicações são muito importantes. Mesmo nessa era digital que nós estamos, é importante materializar o conhecimento. Then publishing is very important, even in these times of information made into bits in the internet. It's really important to have the fact, to have the matter. Então, nós abraçamos essa missão, livre de qualquer expectativa. They really assume the mission without any expectations, Assim como das crônicas da história cósmica, as well as the publishing of the Cosmic History Chronicles, porque acreditamos que é uma semente que precisa ser semeada também na 3D. because we believe it's a seed that needs to be sown in the third dimension. Além de tudo, o livro traz uma história longa no tempo. And the book brings a really long story into time. E quando a gente abre um livro, a gente pode entrar na própria história do livro. And when we open a book, we can get into the own story of that book. Essa longa história no tempo está materializada ali. And that long story of the time is materialized in there. E quanto maior é o tempo na nossa mente, And when the time is bigger in our mind, maior é a recordação, bigger is the remembrance, maior é a consciência. and bigger is the consciousness. É isso. That's it. Go get it. A comprar. Vamos. Rodrigo, Sí, querido. eu queria comentar que eu estou 144 people right now. saindo de um retiro de 3 dias, né? E, na verdade, eu nem saí porque eu estou no mesmo ambiente do retiro ainda. André dice que él He's been in está, a retreat for 3 days and he's still in the same ambience than the retreat, he's telling Rodrigo. sí, dice André que está en un retiro allá en Nova Terra, en Brasil, de 3 días y que está entre medio de ese retiro y en ese ambiente. E eu confesso para vocês que eu estou super zen, com a And he mente confesses totalmente he's vazia. absolutely in a zen mood. Eu não tenho muitas palavras no momento, Y que André Not está en un many estado words muy in this zen, man. sí, y no tiene muchas palabras. mas agradeço profundamente esse encontro. Eu vibro para que a gente possa se encontrar mais vezes, mesmo que seja por aqui. He thanks this encounter and he vibrates so we could meet together sooner than later, even through this means. Porque somente pelo fato da gente estar sentado aqui junto, Just because of the fact of being sitting together here, esse campo da lei do tempo, a terceira dimensão é transcendida e o campo da quarta dimensão se faz presente. the third dimension is transcended and the fourth dimension becomes present. Então é uma graça divina poder estar junto. It's a divine grace being able to be together. Bueno, creo que ya dijimos e hicimos todo, creo, ¿no? Sí. It seems like we've been saying everything, it seems. Estamos poniendo los links para obtener el libro. They are placing the links so we'll be able to acquire the books. Y bueno, seguir estudiando, seguir compartiendo
es la llamada siempre a nuestra red. And we Eh, should go on studying and sharing and getting the net together. Sí, así es que creo que ya está bien. Agradecemos también a quienes son de Italia. We thank so much also the people from Italy. Tanti grazie. Tante gracias que están presentes hoy también. A toda Latinoamérica, ¿cierto? A Brasil, a gente de todos los que pudieron estar acá hoy. All Latin Así que- America and all the people that have been able to be together today. Thanks so much. Y nos vemos hasta la próxima, ¿no? And see you around. See you next Lakesh. time. Vamos. Gracias, in Fre, Lakesh. ¿sí, algo más? Sim, eu acredito que é bom para a gente fazer o encerramento. Vamos meditar junto, né? Sí. Let's meditate se a gente together puder to make the meditar, close. isso, vamos meditar, aproveitar, né? A gente está aqui com todas essas mentes brilhantes juntas. We are here together with all these bright minds. Let's get together and meditate. Y sair todo el mundo en silencio, né? E And vamos leave aproveitar everybody in esse silence. momento para meditar a ponte do arco-íris. Rodrigo, pode conduzir para Ajá. nós? Sí, sí, sí. Rainbow Bridge meditation for everyone then. Only in Spanish, we all know it. Sí. Aho. Bueno, vamos a inhalar y exhalar. Vamos a visualizar nuestra madre tierra. Con sus océanos, sus nubes, sus bosques. Y vamos a entrar en la tierra hacia su núcleo, que es un cristal. Un cristal en forma de octaedro. Nos vamos a visualizar dentro del octaedro y por nuestra columna y hacia el norte del octaedro, hacia arriba y hacia abajo, hay una luz blanca, brillante, de puro amor incondicional. Esa luz blanca corre por nuestra columna vertebral y va a salir hacia arriba y hacia abajo simultáneamente por nuestro chakra de la corona, nuestro chakra de la raíz, hacia el polo norte y el polo sur simultáneamente. Entonces, como un estallido sutil de luz que se transforma en un arco iris, rodeando todo el planeta hacia la derecha y hacia la izquierda, un arco es para la tierra que está de noche y otro arco es para la tierra que está de día. Enviamos este amor y esta luz y esta sanación a todos los lugares que lo requieran. Vamos a visualizar la tierra desde lejos con su doble arco iris. Es la noósfera activada con sus habitantes iluminados. Ahora vamos a guardar esta visualización en nuestro corazón. Vamos a visualizar nuestro cuerpo rodeado de este puente arcoíris. Nuestro chakra de la corona y nuestra raíz somos el puente arcoíris. Esta visualización, esta imagen va a estar disponible para cuando la quieras proyectar
es la profecía de la noósfera y nosotros la hacemos posible. Dedicamos esta meditación para que todos los seres estén bien y felices, para que la paz sea con todas y con todos nosotros y por todas nuestras relaciones. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Y volvemos a este aquí y ahora, a este tiempo-espacio, a este encuentro del lanzamiento del terma de la Reina Roja. In la Quech. Alaquim, gratidão, bênçãos. Ahú. Gracias. Thanks. Love everyone. Graças, Aníbal. Graças, Rodrigo. Pleasure. Gracias, A todos. Andrés. Gracias, Rodri. Gracias. Gracias, Fla.